Here we go. Okay, so so far what we have discussed is the parts of flowering plants and diversity of it. Okay, look at this. Last week, finally, we discussed the diversity of roots and major two types of roots. Diversity of roots. What are the major two types of root systems? Taproot and fibrous root system. Yes, major two types of root systems. Yes, you learned that. Taproot system. And the second type, the fibrous root system. So I am quickly writing this because last week we discussed it. Put the taproot system make up here. We drew that taproot system. So the main root and what are the derived roots from this taproot? Side roots, we call that lateral roots. Lateral roots. Sir, I can't see and hear you properly. Can you send the video, sir? I am Sage. Is that such a problem, Buddha? You know this? Can't you see me? Yes. Hamotama Mao pain in it. Sir. Sage, leave a like in. What Sage and pain or last center specs dala neither. Okay, good. Here we come. Now, major two types of root systems, taproot system and fibrous root system. That's what we discussed last week, and we drew that also. Taproot system. So this is part of stem. I'm not going to draw that shoot system here. So this is what? Main root or taproot. So these are lateral roots. If you draw that monocotyledonous plant, like paddy plant, okay? So when that seeds germinate, okay, that seedling of paddy, so you can see this fibrous root system, like monocots. All the monocots have this fibrous root system. Coconut, okay, king coconut. So that's arecanut, palmyra, tal polpua kokrimana. So that's fibrous root system. Okay, so that's what you learn. Next, we have to discuss the functions of roots. Okay, today's topic take down major functions of roots. Mullula pradhana karya. So what are the functions of roots? Take down the topic. Functions of roots or functions of root system. It doesn't matter. Yes. Kalu පාටයි. එළිය නෑ. Seja, now how is your problem? Okay, ප්‍රශ්නේ කොහොමද? Is it okay? Yes. Because I'm using hotspot. සාමාන්‍ය පුතා කරන්ට් එක නැතුව ගියම අපිට පන්ති කරන්නම වෙන්නේ නැහනේ. දැන් එහෙම එකක් නැහැ. තිබුණු තත්ත්වෙටම කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ෆ්ලෑෂර් දෙකක් ඕෆ්. හරි? ඒකින්ද ඔයාලට මේ පොඩ්ඩක් විතර ඩාර්ක් වෙලා පේන්නේ. මෙන්න මේ ෂේඩ් දෙකක් තියෙන්නේ. So these two shades. So umbra or penumbra.
Yes, Those are, sir, the things we see that the webs are your shadows. yes, they are my two shadows from two light sources. So they can be eliminated. May shadow sign karana puta shadow I mean the light ya down. A light they can okay, now look at this. Functions of roots. Okay, what's the main function of root? So how these roots work for keeping the plant erected and permanently fixed to the soil. So that's because of the help of these roots. May plants කොහොමද පසට සවි වෙන්නේ? That's by roots. Therefore, the first main function is fixing plants to the soil. Okay, take down the first function of plant roots fixing plants to the soil. Okay, sir. Good. Next function, yes, for the absorption of water and dissolved minerals. For the absorption of water and dissolved minerals. Okay, the first function is fixing the plants to the soil. Second function is for the absorption of water and dissolved minerals. Okay, now write it. Finished, sir. Good. Last function, there are lots of functions, but here what we discuss is for the vegetative propagation. For the vegetative, so that's vegetative means vegetative vegetative parts of a plant, growing parts. Okay, so that's growing part. So මට පුතාලා ඔයගොල්ලන්ගේ names ටික ඉක්මනටම type කරන්න. Okay, type your names quickly. සර් මේ මට නම් ටයිප් chat box එකේ මේ නම් ටයිප් කරන්න බෑ ප්‍රශ්නයක් මේ හින්දා මේ මම නම් කියන්නම් මගේ නම සාවිද්‍යා. Okay, so you can hands up. Okay, hands up කරලා තියන්න පුතා පොඩ්ඩක්. තනුල් ගෙදර කතා කරනවා ඇහෙනවා. Yes, for the vegetable. No, vegetative. කොහොමද පුතා vegetable කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ? Okay, now I'm going to explain these things. මේ ලියපු දේවල් පොඩ්ඩක් details ඇතුව පැහැදිලි කරන්නයි මම යන්නේ. Now I'm going to explain these things with details.
Yes, fixing plants to the soil, that's clear, that's crystal clear. So by with the support of these roots, so that's steadily fixed to the soil. I think මේ මුල්වල support එකෙන් plant එක අනිවාර්යයෙන්ම පසට සවි වෙනවා. It doesn't matter. But for the absorption of water and dissolved minerals. අපි දැන් ලස්සන චිත්‍ර ටිකක් අඳින්න යන්න. So for the clear understanding of that, we are going to draw that. ඉතින් yesterday class එකේ video එක මම publish කළේ නැහැ. ඇයි? තනුල් කොයිද ගියේ? දැන් ඔයාගේ soldering iron එක ගහලා තියෙන මේ fan එකේ nice method. මටත් මේ තැනක් නැතුව තිබ්බේ ඕක මේ තියාගන්න good method න කාගේ fan එක දැම්මොත් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. මම බලද්දි තනුල් මේ දුවනවා ගේ පුරා. Okay, now look at this. Yes, let's draw. And we are going to study this for the absorption of water and dissolved minerals, how it happens in a plant. We are going to study that. Yes, plant roots help to absorb. Yes, how plants absorb water and dissolved minerals. Okay, let's see a plant. පුතේවි plant එකක් මේ විදියට. Okay, in this way we are going to draw a little plant. That's enough. Okay, so now the root system. So this is a plant with a taproot system, so you can clearly see it. So this is underground part. Okay, and this is overground. That means shoot system, root system. Now I cut this plant, shoot. I cut that stem. Mama මෙයාගේ stem එක කපලා දැම්මා. Okay, clear with that? පැහැදිලිද? Okay, now we are going to draw that. පුතා මම මේක ටිකක් ලොකු කරලා අඳිනවා. Okay, so this cut stem, it appeared like this. Okay, very huge one because we have zoom it. So the middle is what we can see. So that's called pith. Body කාලේ සෙල්ලමක් කරනවා නේද? By using that manioc stem, you push that pith by using another rod. Okay, then it can be taken out. So you do many decorations by using this pith. අර මඤ්ඤොක්ක ලීයකට මැද්දේ තියෙන pith එක හිටියා ලොකුයි පුතා. ඒක අරගෙන අපි ලස්සන සෙල්ලමක් කරනවා. Okay, we do decorative activities. සැරසිලි කරනවා නේද? ඒක පාට කරනවා. So now you can see that pith inside, and you can see another set of tissues here. So we call that vascular bundles. So those are vascular bundles. I think when I draw this, you remember something similar to this. Become orange. නැත්තම් දෙහි ගෙඩියක වගේ නේද නිකන් පෙනුම. So actually we cannot draw them as lines like this because this is made up of, each is made up of two segments,
And at the middle, there's a single cell layer called cambium. Okay, now, Putha, this is known as a vascular bundle. Vascular bundle. Vascular bundles. Okay, so what's this? Vascular Vascular bundles. vascular bundles. Good. Okay, now let's enlarge this vascular bundle. Vascular bundle. So at the middle, there's a cell layer. So these are cells. And here we call that a special type of cells inner to this. Look at this. So that's cambium. Cambium. As it exists in these vascular bundles, we call that vascular cambium. So here, inner to this vascular cambium, just like this. Polygonal shape tubules. Polygonal shape tubules. So I'll draw one tube. I'll draw this tube like this. Yes, it is made up of set of cells, elongated cells. පුතේ මේ හැදිලා තියෙන්නේ මේ දික්වෙච්ච tube වගේ cells එකතු වෙලා. This is one type. There's another type. It's nice to see actually. Okay, a barrel shape. It's just like a barrel. So whatever it is, this is a tube. A tube. So water conducting tubes, Putha, these are known as, this tissue is known as as a whole, we call that xylem tissue. Xylem tissue. Tissue means collection of cells. Cell ගොඩාක් එකට ගත්තාම අපි කියන්නේ tissue එකක් කියලා. ලොකු පාඩමක් තියෙනවා ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. So what's the function of this xylem tissue? What's the function of xylem tissue? Yes, transporting water, transportation of water. Transporting or transportation of water. If someone asks you, so transportation of water happens through plants by which type of tissue? That tissue is xylem tissue. ගහක ජලය ප්‍රවාහනය කරන්නේ මොන tissue එකෙන්ද? When you ask that, then you can simply answer. So water transportation or water translocation happens through the xylem tissue. පුතාලට තේරෙනවද මේ කියන එක? හරි? මෙව උගන්වන්න කියලා නෑ grade 6 වලට. මෙව්ව හෙන ලොකු දේවල් කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ මන් දන්නවා. I know there's a curiosity in you how this water translocation happens through plant stem. Then දන්නවා. මේ පොඩි බටලයින් එකක් තියෙනවා නේද? පයිප් බාසුන් නැහැ කෙනෙක් ඉන්නවා. In nature, අපේ ස්වභාවයේ ඉන්න tap line ගහන එක්කෙනා තමයි මේ ඉන්නේ. That's xylem tissue. Okay. එහෙනම් තවත් එකක් ඇති. Yes, here you can see another set of tissues. දෙන්න එකට ඉන්නේ. යාළුවෙකුයි යාළු සෙල් එකකුයි. Okay. It's cylindrical like this. And its friend is nearby that. Okay. It always exists with its friend. Just like bambusa tree. Una bambuak wage. Una batayak wage. So this is a companion cell. So this is called sieve tube element. පුතේ මේ grade 11 වලදී මේ ඔක්කොගෙම නම් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඕනේ. හරි? So this is how plants translocate foods
මේ අපේ ශාක කොහොමද ආහාර අරගෙන යන්නේ? අර photosynthesis කරපු foods, so that dissolve in water and it is translocated through this tissue. So what this tissue? මොකද්ද මේ tissue එක? Yes, it is known as මේ පුදේ cambium එකට එළිය තියෙන එක්කිනාට කියන්නේ phloem tissue. Phloem tissue කියන එක පේන්නේ පුතාට නේ. Okay, I'll show that. Now it's clear. Okay, so this is phloem tissue. So this is xylem tissue. Charit, Puda, so what's the tissue used for the transportation of water? Xylem or phloem? From tissue. Transportation of water. Okay. වතුර අරන් යන්නේ කවුද? Yes, that's xylem tissue. Xylem tissue. Foods payanna. Okay, that's P, but here F, foods, that's F. By P F sound එක ළඟින් යනවනේ. So you can keep that in your mind. Food is translocated by this phloem tissue. ඔච්චරයි දැනගන්න ඕන. පුතේ මේක මෙහෙමම යනවා. So that's, look at this. So this blue color one, from leaves, that phloem tissue comes down and also it's moving through these roots. මේ මුල් දිගෙත් යනවා මේක. එන ආහාර මුලටත් අරගෙන යනවා. So food is translocated through the roots. And here this black color one, what's it? Xylem tissue. Yes, xylem tissue. When roots absorb water, so it is conducted. It is transported through the xylem of stem. First xylem of the roots, next xylem of the stem. Okay, පුතාලට තේරෙන්නේ නැති මේ හොඳ බටර් ලයින් එකක් තියෙනවා. There's a pipeline from roots to shoot. තේරෙනවද ඒක? නිකම්ම වතුර යනවා නෙමෙයි. There's a properly arranged tubular system. නාල පද්ධතියක් තියෙනවා. හරි. මට කියන්න පුතාලා මේ කොටස පැහැදිලි වුණාද ඔයගොල්ලන්ට? Could you understand this? Right. Then make a now you don't draw this. What you do, you take print screen or screenshot. Putala make a screenshot එකක් ගන්නවා. Did you do that? Yes, sir. Yes, sir. How Yes, sir. plants absorb water and dissolved minerals? So you can leave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, leave 10 lines. Line the hack and then arinda. So you can leave 10 lines. Yes, when you have a leisure time at home, you can nicely draw this and color it. Okay. So what's the function of this cambium? කවුරුත් ඇහුවේ නෑ මගේ. පුතේ මේ cambium එකෙන් කරන්නේ අලුත් xylems හදනවා මේ පැත්තට, අලුත් phloem හදනවා එළියට. Oh, as a result of that, what happens? So this is the cambium. Plane එක ගන්න ඕන. What is the use of pith? Yes, use of pith. So actually that's in young age. So there was no xylem or phloem. Yeah, චූටි කාලේ plant එකකට අනේ xylem තිබෙත් නැහැ, phloem තිබෙත් නැහැ. There was only a simple tissue. අර පොඩි
plant එකක් තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි simple diffusion එකකින් යන්තම් cell එකෙන් cell එකට ඔන්න ඔය වතුර ටිකක් උඩට ඇදගත්තා. Okay, later what happens? It becomes inactive pith and new vascular system is produced. පුතේ මේ බලන්න එළියට මොනවද තියෙන්නේ? What exists? Phloem. What exists inner to the plant? කෙටියෙන් දාමු xylem. ඔයාලා මට කියන්නකෝ අලුතෙන් phloem හදනකොට එළියට අලුතෙන් xylem හදනකොට ඇතුළට what happens to the stem of the plant? ගහේ කඳට මොකද වෙන්නේ? එළියට phloem වෙනවා ඇතුළට xylem වෙනවා. කඳ මහතින් වැඩි වෙනවා. So that's how these roots and stem developed. Okay, now you have an idea. So how these plants conduct water, transport water. Okay, now we write a brief introduction. Api පොඩ්ඩක් ලියගමු. Plants absorb soil, water, and dissolved minerals by roots. පුතාලා දැන් rule 10ක් leave කළාද? Did you leave 10 rules, 10 lines? Yes, sir. Okay, good. අද මේ අපේ මේ ශිෂ්‍යෝ ටික සද්ද නැහැ. Where's that කොහොම අපේ සේජට අද signal problem එකක්ද? Yes, sir. No current. How's that? මේ නැත්තම් සේජ ඉන්නවනේ මේ videos on කරගෙන. අද බැයිද video on කරන්න? Can't see. Can't. What's that? Can't. Right. Okay, our plants absorb soil, water, and dissolved minerals by roots. පුතේ ඔය අපි දැන් මෙහෙම තියෙන මුලක් ගමුකෝ. So that's a side root, that means lateral root. Okay, so this is a lateral root. This is a lateral root. Let's cut it here. අපි මේ root එක මෙතනින් කපනවා. We cut it. Okay. Now let's draw that part. අපි ඒ කොටස කැපුණම් පස්සේ කොහොමද? Okay, you can see that nicely here. Sir, do we have to draw this? First look at this. පුතේ මේක බලා ගන්න, තේරුම් ගන්න එකයි වටින්නේ. Right, we have enough time. අපිට ප්‍රමාණවත් වෙලාව තියෙනවා. පුතා, there's a cell layer at the periphery of this root. You can see that barrel shaped. Actually, these cells are barrel shaped. So they are barrel shaped. Okay, so this cell layer, all of you know cells. So these plants and animals, so they are made up of cells. Okay, so there are some microorganisms also made up of multiple cells. So they are
unicellular and multicellular organisms. Okay, can you see that cell layer? Good. Yes. Then in the root, somewhat different way, xylems are arranged. මේ xylem arrange වෙලා තියෙන පුතා root එකේ ටිකක් අමුතු විදිහට. So that's quite different. Okay. So this is xylem. This is phloem. So inside this, there's a vascular cambium, and you can see this. So you can see that tubules like that. Another important thing, when these plant roots move, this huge plant root cannot absorb moisture. Absorb. It cannot absorb water or dissolved minerals. So how it happens? Charit, මොනවද පිටිපස්සේ බලන්නේ? මුකුත් කරන්න බෑ නේද? මුකුත් කරන්න බෑ. මම බලාගෙන අපේ එක්කෙනෙක් හොරෙන් බිස්කට් කනවා. මම මේ හුඟක් බඩගිනි වෙලා හිටියේ. එක්කෙනෙක් හොරෙන් බිස්කට් කනවා. ඔයාලත් දැක්කද නෑනේ? Right. Okay, now look at this. මේ root එකට directly it cannot absorb water. So here water exists. So what you can see here? Yes, you can see soil particles, soil granules. Can you see this outermost cell layer? So that's epidermis. Api මේ layer එක චුට්ටක් ලොකු කරලා බලමු. මම cells කිහිපයක් අඳිනවා. So I'll draw several cells of that. Okay, so we can see special cells of here with elongated root hairs. Elongated, the quick root hairs. Actually, this is called root hair cell. This is known as what? Root hair cell. Root mula hair kiyanne kes gahatane hair kiyanne neda. So that's root hair. Root hair cell. So this root hair cell can move through small gaps between soil particles. And what it does, it can absorb soil moisture. So this is soil water. Yes, this root hair cell can absorb. Unlike all other cells, so these plant cells are having a nice cell wall. May cell wall like a root hair it exists, but it's very thin. Okay, then it can absorb water into root hair cell. Okay, look at this. Now more water collected in root hair cell, then it is transferred to other cell, closed cells. So by the diffusion, actually the osmosis happens inside that. So this water is translocated. පුතා මේව water translocate වෙලා එනකොට කවුද යාට හම්බ වෙන්නේ? කවුද මේ ඉන්නේ? So that's xylem. What's that? Xylem. Can you see this XY? මං චූටියට ලිව්වේ හැබැයි. Can you see it? Yes, sir. Okay, so this water is entered into the xylem. Xylem එකට ආවන් පස්සේ ඉතින් මොනවද නේද? Butter line එකක් තියෙන්නේ. There's a tubular system. Then it moves up and finally it moves to the xylem of the shoot. එතකොට කඳේ xylem එකට මෙයා ගිහිල්ලා
plant leaves වලටම යනවා. It moves through the plant leaves. පොඩි idea එකක් තියෙනවද දැන් කොහොමද water translocation වෙන්නේ කියලා? How this translocation of water happens through plants? Do you have an idea? Yes, sir. Okay. එහෙනම් පුතේ අපි Yes, root sir. hair cells ඇත්තම cells කිහිපයක් බලමු නේද? Okay, let's see that. So we have to draw these diagrams. Yes, actually it's very important, but it is not asked to draw in your syllabus. ඕගොල්ලන්ගේ විෂය නිර්දේශය නම් මේක අඳින්න කියලා නෑ පුතේ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම වෙනත් විෂය නිර්දේශයන් grade 7 වල වෙන රටක වෙන රටවල ළමයි මේවා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපි ඇයි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ නේ? මේක තේරෙනවනේ. So you can understand this. නොතේරුණු කෙනෙක් නෑ නේද? I think you can understand that. එච්චර ලොකු කාලයක් ගත වුණෙත් නැහැ. So we have much time. අපිට වෙලාව මදි වුණොත් additional time දාන්න පුළුවන්. So not additionally charged. You know that. Okay, let's see root hair cell. Let's root hair cell. Now I'm going to share that. Can you see this? පුතාලට පේනවද මේ root hair cell එකක් තියෙනවා මෙතන? ගොඩාක් තියෙන root hair cell. Can you see that? Yes, sir. Yes, Yes. sir. What's the size of that? 100 micrometer. 100 micron. This length is 100 micrometer. 100, 200, 300, 400 micrometer length is there nearly. So that's a root hair cell. Okay, you can see here a single root hair. පුතාලට පේනවද? ඊයේ අපේ දුවෙක් මෙන්න මේක ඇඳලා මට එවලක් තිබුණා. So that's how that root hair exists. Yes, actually this is a plant. So you can see the root, and root hairs can be seen like that. Okay. This is a nice 3D diagram. Okay, let's see. Can you see it? So this is root cap. ඔයාලගේ පුතේ දැන් අපේ සේජෙට සේජ යනවා කේව් එකක් මැද්දෙන් ගල් ගුහාවක් මැද්දෙන් යද්දි ඔළුවට ගල් වැටෙනකොට පුතා මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? You are using a hard cap. තද තොප්පියක් පාවිච්චි කරනවා. That's engineers use අර engineer පාවිච්චි කරන්නේ. That's hard cap. So likewise this root tip මුලේ කෙළවරෙත් පුතා තියෙනවා cap එකක්. එයි. එයා යන්නේ soil particles අතරින් යට damage වෙන්න පුළුවන්. So this is the cell, and root hairs can be seen like that. Yes, actual root hair of that's germinating seed, right? So you can. That is like a man. Yes. Content. What's the function of root hair cell? There are lots of articles in websites. You can read them. Okay, that's nice. Okay, I think now you can understand what's the function of this xylem of root. Good. පුතා මේකට අපිට ඉඩ යනවා මේ විදිහට measure කරන්න 1 2 3 4 5 around 6 lines. 6 lines. Okay, so I'll name the parts actually. So these are root hair, root hair. So this is how we draw it. පුතේ මෙයා කවුද මේ? So what's this colored part? So that's xylem. Yes, xylem is responsible for what? For the translocation of water.
Right. Okay, send me a message, those who can understand this water translocate in xylem of the roots and root hair, or root hair තේරුණාද? root hair වලින් ලබාගත්තු වතුර අන්තිමට යන්නේ කොහාටද? මේ වගේ xylem වලට ඇතුල් වෙනවා. So this is xylem tube. Yes, in xylem there are two types of water translocating cells. අර ඔයගොල්ලෝ දැක්කද barrel shape cell එක? පුතාලට මතකද මේකේ තිබ්බ barrel shape cell එකක්? So that's called CU tube element. At CU tube element, sorry. So that's called xylem. Yes, two types. Tracheads and vessel element. Tracheads. Vessel element. Vehicle එකකුත් තියෙනවා vessel කියලා නේද පුතේ? Vessel elements. So this is vessel element. මේ barrel එක වගේ තියෙන පුතා vessel element. ඒවට වතුර පිරුණාම මේ අතට ගමන් කරනවා. It moves like that. Okay, so that's very complex and advanced thing, but I think you are grown fond of learning these things. You are enthusiastic learning that because of your curiosity. ඔයාලගේ උද්‍යෝගය නිසා ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටිනවා මෙව්වා. Right? Now I'm going to erase it. Puta, did you take a print screen? Actually, no need. I'll send you the video. Good. 1 minute, sir. Okay. Okay, sir. Right. Yes. Next function. ඇත්තටම අපේ විභාගෙට අහන්නේ මොකක්ද? What's the function of roots? Then you write for the absorption of water and dissolved minerals. වතුර සහ දියවිච්ච mineral absorb කරන්න roots වැදගත් වෙනවා. ඔච්චර ලිය. That's enough. ඉතින් ලකුණු හම්බෙයි. Okay, what was the first function? මොකද පුතේ පළවෙනි function එක? Mixing plants to the soil. Mixing plant to the soil. Very good. Second function was For the absorption of water and dissolved minerals. very good. For the absorption of water and dissolved minerals. Okay, next function is vegetative propagation. Right. What's that? Vegetative propagation? Vegetative propagation or vegetative reproduction? So that's propagation, reproduction. Puta, what does it mean by the reproduction? ප්‍රජනනය ප්‍රජනනය ප්‍රජාව ජනනය කරනවා. ජනනය කරනවා උපදවනවා නේද? ප්‍රජාව තමන්ගේ වාග්ය බෝ කරනවා. So reproduction. Reproduction. So vegetative propagation means this. In plants reproduction, there are two types of plants reproduction processes. One is sexual. Plant sexual reproduction. Make it start up. Yes, in sexual reproduction, they make seeds. Seeds. Flowering plants and non-flowering plants both are make seeds. Sometimes they do not make seeds. Instead, they make spores. Okay, now you can understand if a new plant is created by the germination of seeds or spores. So we call that sexual reproduction. පුතාලට තේරුණාද? ප්ලාන්ට් එකක් පැල කරගන්නවා අපි නැත්නම් ශාකේ යාලගේ දරු පරම්පරාව හදා ගන්නවා සීඩ් එකකින්. First, what they create? A seed. If not, they create what? Spores. එක්කෝ ඒගොල්ලෝ seeds හදා ගන්නවා නැත්නම් they make that spores. ඒගොල්ලෝ spores හදා ගන්නවා.
දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඊයේ ක්ලාස් ආපු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ දන්නවා මොනවද ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ කියලා. Seeds, you have already know that. Seeds නම් ඉතින් නොදකපු කෙනෙක් නැනේ. චූටි කාලේ ඉතින් ඔය එක ඇට జాතියක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ නේද? මේ චූටි කාලේ අර පොතේ අලවන රතු පාට ඇට වර්ගය මොකද්ද? You don't know. අර මේ සත්තුන්ගේ හැට ගන්න එක මොකක්ද? අදටිය. Mother deer and the other one. ඔලිද? ඔලින්ද. දන්නේ නැති ඇත්ත ඇති නේද? ඔලින්ද ඇටි. ඔලින්දට අලු පාට කෑල්ලකුත් තියෙනවා. ඒකනේ. මේක තමයි ගන්න අපි සත්තුන්ගේ ඇස් වලට දාන්න නේද? When you do that, clay works. So අපි චූටි කාලේ මැටි වැඩ කරනවනේ ඊට නේද? Okay, now look at this. So this is sexual reproduction. එහෙනම් එහෙම seeds හදන්න නැති ක්‍රමයකුත් ඇති. ඒකට කියනවා පුතා asexual reproduction. So actually this is done by planting vegetative parts. So we can cut and transplant stems, stem cutting. So when you want to make a new rose plant, you cut the stem of roses and you transplant it. පුතාලා හැම කරනව නේද? දැන් ඔයාලට අලුත් රෝස පැලයක් හදා ගන්න ඕනේ. කැපුවා අර growing part එක. ඒ කියන්නේ vegetative part stem එක කපනවා. Stem cutting. And you transplant. Vegetative propagation. නේද? වර්ධනය වෙන කොටස් කපලා හිටවනවා. There are some plants we can make new plants by the vegetative propagation of roots. Example, bay leaf, curry leaves, breadfruit. They'll need the breadfruit. So we can make new plants like that. So vegetative reproduction, so it happens by using vegetative parts of the plant. Another puti roots. Roots, one vegetative part. Roots. එයාගෙන් germinate කරගන්න දෙයක් කියන්නේ. So by using the vegetative part roots, you can make new plants. Example, that's curry leaves. Another one, belly. Okay, so these are the plants you make new plants by using the vegetative propagation, vegetative reproduction or vegetative propagation. Actually, so that's asexual reproduction method. So you can use that stem. Stem also vegetative part. Stem එක vegetative part එකක්. Growing part Sir, එකක්. can we write this? Okay, I'll give you time. මම පුතාලට වෙලාව දෙන්න. Stem වලින් පැල කරන කෙනෙක් කියන්න පුතා. Yes, that's rose. There are lots of plants that use stem cuttings for making new plant. Root, stem. කොළ වලින් පැල කරන්න පුළුවන්ද? Leaves. What do you think? කොළ වලින් අලුත් ගහක් ගන්න පුළුවන්ද? Yes, that's අක්කපාන. Okay, so that's අක්කපාන. අක්කපාන විතරයි තියෙන්නේ. නංගි පාන නේ. Okay, good. So that's plant reproduction, ශාකවල ප්‍රජනනය, sexual reproduction and asexual reproduction, seeds. Okay, next, by the growing parts, we call that vegetative parts. What are the vegetative parts? Root, stem, leaves, twigs, අතුරුකිලි. Okay, පුතේ මට කියන්න, can you understand now this vegetative propagation of? Yes, therefore root. අපිට වැදගත් වෙන්නේ roots. මොකද අපි කතා කළේ මෙතන roots ගැන. So roots can be used to make new plants by vegetative propagation as a vegetative propagation method. Okay, that's clear. Now take it down. Okay.
Jituli, is it okay? Yes, sir, I'm writing. Good. අක්කපාන වලද ඉංග්‍රීසියක් කියන්නේ අක්කපාන කියලාද? There may be a scientific term එයට විද්‍යාත්මක නමක් තියෙනවා පුතා. අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ පාවිච්චි කරන අක්කපාන, and Tamil word also given to you. Okay, so these three are major functions of roots. In addition to that, there are some of roots. So they are adapted to perform various or different functions rather than these three functions. මේ functions තුනට අමතරව පුතා වෙනත් කාර්යයන් කරන roots තියෙනවා. අපි ඒක ලියාගමු. Still writing, sir. Okay. When you have taken down, send me the message. Finish. ඔයාලා ලියලා ඉවරලා පුතා finish කියලා මට message එකක් දාන්න. Or it doesn't matter. You can send me the message F. Right. පුතා late වෙලා ආපු පුතාලා ටික. So those who participated to the class late, send me your names. පහුවෙලා ආපු අය නම් ටික type කරන්න. කලින් නම් සඳහන් නොකළ අය දැන් නම සඳහන් කරන්න. Excuse me, sir. Yes, tell me පුතා. Sir, in some plants, they store foods in the roots, no, sir. So it is a function of roots. Yes, a function. So these are the main functions. So what we have discussed so far is main function. So next we are going to write, not almost all the roots are storing foods, no. පුතා සියලුම මේ roots වල food store කරන්නේ. But what we have Finish, mentioned sir. earlier, so that's the main functions. හුඟක් වගේ මුල් කරන වැඩ ටිකක් තමයි ඉස්සෙල්ලා තුනක් ලියලා තියෙන්නේ. First one, fixing the plant to the soil. Next one, absorption of water and dissolved minerals. Yes, last one for the vegetative propagation. මේක අපි දන්නේ මොකද්ද vegetative කියලා අපි ඒකත් ඉගෙන ගත්තා. There are two types of reproduction methods of plants. So that's sexual reproduction as well as asexual reproduction or vegetative propagation. Right. පුතා මෙතනින් asexual reproduction වලට තව නමක් කියනවා මොකද්ද? Vegetative propagation කියලා specify කරලා ලියා ගන්න. So that's vegetative propagation. Right. Finish, sir. Okay, finish. All of you have taken it down. Now, no. Okay, take 1 minute. I'll erase this upper part. Okay. Sayuru, microphone එක on වෙලා පුතේ. Switch off that. Okay. Plant roots
adapted for other functions. අනෙකුත් කාර්යයන් වලට හැඩගැසුණු මුල්. Okay, first one. For storing foods, ආහාර ගබඩා කරන මුල්. Sir, can I write? Okay, now take down. Okay, sir. Food storage in roots or roots that store foods. There are some plants of which roots store foods. There are some plants of which roots store foods. Of which roots මුල් ආහාර ගබඩා කරන plants තියෙනවා. Okay, that means those roots are adapted to store foods. ඉතින් අපි ඒක තවත් ක්‍රමයකට කියනවා for our English knowledge. There are some plants adapted for the food storage function. Okay, under that, take down. Putta, there are some plant that is store foods in their taproot. Okay. Some harashaka, some plants store foods in their taproot. Look at this. So this is a shoot system. Okay. And you can see this. Taproot and lateral roots. So this is underground part. Okay, in daytime what happens? දහවල් කාලේදී මොකද පුතා වෙන්නේ? Yes, due to the existence of sunlight and plant leaves have chlorophyll pigments. Yes, in the soil, what exists? Soil වල මොනවද තියෙන්නේ? Soil water, and it can be absorbed by roots. Yes, soil water. So what is absorbed? H2O. Okay, and carbon dioxide is available in atmosphere, CO2. Color part pigment. So what's this green color pigment? Chlorophyll. Yes, very good. So that's මම දැක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ English madam කවියක් එහෙමත් කියලා දීලා තියෙනවා.
Peel pigment. Yes, it is exposed to sunlight. So that's sunlight. Yes, as a result of this combination of these factors, so a special process that happens in the plant leaves, we call that photosynthesis. Green plants produce foods by the process ක්‍රියාවලිය. Green plants හරිත ශාක නිපදවනවා ආහාර by the process called what? Photosynthesis. Photosynthesis. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. Again, the plants ස්වයංපෝෂී ශාකවලට කියන අපි autotrophic organisms la. So therefore plants are autotrophic. Okay, so that's not the problem. Then පුතා ප්‍රශ්නේ නිපදවපු ආහාර. So these foods produce, so I'll put that in red color. These produce foods initially just as it is produced. හදපු ගමන් මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? Glucose. Then it is converted into what? In daytime, it is converted into pishtaya, starch. Glucose water soluble, but large number of glucose combined together to form starch. Glucose වගේ නෙමෙයි starch කරලා ගබඩා කරන්න පුළුවන්. We can store by using starch. At night, what happens? Starch again converts into special type of sugar. මේ රාත්‍රී කාලයේදී පුතා මේ පිෂ්ඨය නැවත එක්තරා වර්ගයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක පැණිරහයි. That's a kind of sugar. Okay? චරිත් ඊතක තියෙනව නේද sugar bottle එක? සීනි තියෙනවනේ ගෙදර නේද? So you have it. ඔය සීනි බෝතලේ තියෙන සීනි වර්ගයට නමක් කියනවා. There's a special name given for that sugar. So we call that sucrose. මොනවද පුතේ ඒකට කියන්නේ? So we call that sucrose. Sucrose වතුරේ දිය වෙනවද පුතේ? Is that soluble in water? Yeah, this is water soluble. ලස්සන කතාවක් මම කියන්න යන්නේ. Water soluble. What about starch? Water soluble or water insoluble? That's not soluble. Water insoluble. Yes, water insoluble. Insoluble. ඔගොල්ලෝ දැක්කද එක්කෙනෙක් හිමීට water insoluble කියලා තනියම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඒක ඔළුවේ මතක තියාගත්තා. මට නම් ඇහුණා. හරි? ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So the nice method. So you can always follow me. Here නම් අපි එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කළා. What I finally tell you, so you have to keep that in your mind. මම කියපු වාක්‍යය මතක තියාගෙන ඉඳලා මට කියන්න ඕනේ. හරි? මම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරද්දී when I teach you in English, so you can keep that whole sentence in your mind, then only you can learn. Right? In the Rama Mamahana මොකක්ද අන්තිමට කිව්වේ කියලා. Then you must have an ability to tell all the words in a correct order when I explain you. Okay, so let's see. Glucose හැදෙනවා ඉස්සරලාම පුතා. Yes, sunlight, chlorophyll pigments, carbon dioxide, water. So that in the process of photosynthesis, first product, පළමු නිෂ්පාදනයේ glucose. හදපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? It is converted into starch. වතුර දිය වෙන්නේ. දැන් පුතා හදන starch plant leaf වල ගබඩා වුණොත් මොන වගේ වෙයිද?
plant leaf එක දරා ගන්න බැරුව ඒව leaf නිකන් ලබු ගෙඩි වගේ පල්ලෙහාට ඉල්ලලා තියෙයි නේ. Okay, so that maybe a fruit then. ඒක නේ fruit එකක් වගේ ඉල්ලලා තියෙයි. ඉතින් plants ලස්සන mechanism එකක්. ඒගොල්ලෝ හරි ලස්සන යාන්ත්‍රණයක් පාවිච්චි කරනවා. They use a nice mechanism to remove these produce foods from plant leaves at night. So they convert that into sucrose. බලන්නකො plants හරිම කපටි. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? නිපදපු starch රැට sucrose සීනි බවට පත් කරනවා. It is converted into sucrose. ඊට පස්සේ වතුරේ දිය කරලා after dissolving it water it is translocated for storage in organs. Transport. So what is the meaning of transport? ප්‍රවාහණය කරනවා පුතා. දැන් ඔය තියෙන්නේ දැන් අපිට අපේ නිපදවන අස්වැන්න අපේ වගා ශේස්ත්‍රයේ in our agricultural practices we produce foods, then that is transported far away. ඒවා ඈත තියෙන වෙළඳපළට transport කරනවා. පුතාට තේරුණාද වචනේ? Could you get that term? Transport means Yes, sir. ප්‍රවාහණය කරනවා. Okay, good. Simple දේවල් වුණත් කමන්නේ නැහැ. Sucrose transport ප්‍රවාහණය කරනවා කොහාටද? Yes, storage. Storage in organs. පහලට ගියොත් අලවල තැන්පත් වෙනවා. උඩට ගියොත් කොළවල, දළුවල, නැත්නම් පළවල. හරි මොනවද? හරි ලේසි රයිමින් තියෙන්නේ. සිංහලෙන් හරි ලේසි. අල, කොළ නේද? ආය මොනවද පුතේ? පළ. පළ කියන්නේ fruits. Yes, these produce foods translocated to special tissue. ඔන්න දැන් මතක් වෙනවා. Water translocate කරන්නේ මොන tissue එකකින්ද පුතේ? So which tissue is used to translocate water? Xylem tissue. Xylem tissue. Very good. So what's the other tissue used to translocate foods? Phloem tissue. Phloem tissue. දැන් තේරුණාද අපි ඔට්ටු වෙලා ඉගෙන ගත්ත එක හරි වටිනවනේ? බලන්න ඉතින් අහගෙන හිටියා මම ඉවරයක් නැතුව කිව්වා වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. So මම කොච්චර කියනවද මට හිතෙනවා තේරුන්නේ නැද්ද දන්නෙත් නැහැ කාට හරි කියලා ආයි කියනවා. So that's important. So this transportation happens through what? Through phloem. පුතේ මේක පේනවද දන්නේ? Right? මෙතන මම මොකද ලියලා තියෙන්නේ? So that's okay, I'll write that here. මට ලොකුවට ලියන්න එක. මෙතන ලියන්න. මෙතන ලියලා තියෙන්නේ phloem. Through phloem. Phloem දිගේ. හරිනේ? Through the phloem tissue. වැඩි පැහැදිලි. Okay, so that's clear. ඔයගලන්ට අකුරු ටිකක් පේන්නේ නැහැ එක තැනක. So I'll write it again. Storage in. Storage in organs. Storage in organs. Okay. Okay, now look at this. Green plants produce foods by process called photosynthesis. Okay. First product. Make out the pude. ආරම්භක නිෂ්පාදනය. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන්. We can tell that initial product. Initial product. Okay. So glucose is the initial product. Then starch. Water insoluble. Then it is converted into what?
I සීනි වර්ගයකට පත් කරනවා. So what that type of sugar? Sucrose. Yes, that's no, that's sucrose. Yeah, you told that sucrose, no? Okay, sucrose තමයි. Okay, next. Transport. ඊතලේ උඩ දානවා transport කරනවා. මොකෙන්ද පුතේ transport කරන්නේ? Through phloem. Through the phloem tissue. Right. Then පොඩ්ඩකට ලියන එක නවත්තන්න. Now stop writing for a while. Okay, now look at this. Okay, now these foods as sucrose, they are coming down. Now what happens? It is stored in this taproot. Now what happens to the taproot? It is swollen. Taproot එක එයා ඉදි වෙනවනේ. So that's swollen එක පිම්බෙනවා. So you can see that food is stored in taproot. Example එකක් කියන්න පුතේ. Tell me one example for this. Carrot, beetroot, radish. Very good. Carrot, beetroot, radish. Manioc. Manioc ගන්න බෑ පුතා. ඒක මම ඊළඟට කියලා දෙන්න. හරි? Carrot, beetroot, manioc, sweet potato එන්නේ මේ lateral roots වල food store කරන්නේ. So this is some plants store foods in taproot. Underline this. Taproot underline කරන්න. ඒකයි අමතක වෙලා තියෙන්නේ. Taproot. සෙනුක පුතා මයික් එක on වෙලා අපිට 아무තු සද්දයක් එනවා. Excuse me, sir. Yes, tell me son. Sir, එතකොට sir oxygen කොහොමද හැදෙන්නේ sir plant එකේ? Oxygen is produced as a byproduct of this photosynthesis process. Okay, I'll write that. So this is first function, food storage routes. Okay, after you write this down, I'll erase it and write how this oxygen is produced. Okay, did you draw it? Yes, some No, sir. plants store foods in their taproot. No, sir. Put a diagram and did you draw this? No. No, sir. No. Okay, first draw it. So I'll give you 3 minutes. Wait. So the කවුරුවත් song එකක් කියන්නේ නැද්ද? Charit. No, Charit. So singing, we usually do that paper classes. කවද්ද පුතාලගේ paper class එක තියෙනවා කියලා කිව්වේ? පොය දවසේ. So we call it සාමාන්‍යයෙන් පොය දවසේ කිසිම පන්තියක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් because of your exam ඔයගොල්ලන්ගේ විභාග මේ දවස්වල තියෙන නිසා හුඟක් අය අද පාඩම් කරනවා ඊයේ රැත් පන්ති තියන්න බෑ කිව්වා අද exam එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක බොහොම reasonable request. බොහොම සාධාරණ ඉල්ලීමක්. So therefore I did not do that. පුතා මම Wednesday sorry Monday කීයටද class එක තියෙනවා කියලා ඔයාලට message කරලා තියෙන්නේ? වෙලාවත් නැහැ. වෙලාවත් දාලා නැද්ද? So can you come at 10? සමහර trip ගිහිල්ලා උදේම ගෙදර එනවා කිව්වේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සර් අපි නම් උදේ ඉඳී කියන්නේ. මොකද උදේ? උදේ ඉන්නවද කියන්නේ ඔයාලා හරියට? ඇද්ද දැන්?
Okay, it doesn't matter. We are recording it now. Api record karnawani. Can, sir. Yes. Art class theater. Art class theater. Sir, when is the class finish? When this class finish kila devi bude. Is there any newcomer? Ada alutin apu putek innawa නම් මට mic එක on කරලා yes කියන්න. So I can identify him or her. Yes. Yes, Senuka. Senuka, what's your full name, Puta? Sir, Sagunu wanted the Silla. Sakuna. I think you have a brother in grade 10, no? Yes, sir. Okay. Sakuna, I could not find you. මට ඔයා හොයාගන්න බැරුව ගියා. ඔයා කියලා හිතලා මම videos ටිකක් වෙන කාට හරි යවුවා. So actually I have saved your number with your brother's name. So let's rename them, okay? Now, okay, good. So අපේ art class එකට කලින් පුතා අපි your syllabus IT class is going to be held. අපි IT class එක regularly timetable එකක් දාගෙන කරන්න පටන් ගන්න. හරි? Sir, Yes. ID card में Sir, ID class එක තියෙන්නේ කවදද? ඒක අපි discuss කරමු. IT class ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එක ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ information technology syllabus and I had my part, my syllabus. මම මගේ කොටසකුත් එකතු කරනවා. චූටි කාලේ ඉඳන්ම අපි websites හදමු. හරි? අපි මේ කරන දේවල් note එහෙම publish කරනවා. So grade 8 your brothers and sisters are also coming for that. So I need a web team. මට ඕන web team එකක්. හරි? ඒ කියන්නේ Sir, I have made the intro for you. Okay, After intro. Effects. Okay, Yes. send me that later, okay? මට පස්සේ වන්න. Okay, sir. Right, good. Okay, some plants store foods in their taproot. Okay, next take down. There are some Sir? plants store foods Yes, in. sir. Yes. Sir, finished drawing, but still writing that. Okay, no matter. I down don't part. erase that. I don't erase that lower part. Okay. Some plants store foods in lateral roots. Lateral roots. So this is the taproot. And these photosynthesized foods are coming. So what happens? Swelling of these lateral roots. Then පුතේ තේරෙනවද? Can you understand it now? කලින් manioc sweet potato කියපු පුතාට දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති. Lateral roots තමයි හොඳටම කළේ නේද? Okay, good. මේකේ note එකක් අවශ්‍යත් නැහැ. Example, manioc and sweet potato. Okay, write examples. Pute, may I erase this? Still writing? Right, sir. Okay. Manioc. Sweet potato. Puta, your parents are willing to install that little solar systems
in your home so I can help you. Okay. Mama පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යන්නේ නැතුව ඔය ගෙදර පොඩි පොඩි වැඩ ටික කරගන්න ටෙලිවිෂන් එතකොට කම්පියුටර් rice cooker and all the cookers fridge refrigerator වැඩ කරන system එකකුත් තියෙනවා but that's so much expensive. Okay, I think you are drawing this. සර්ලට තාම කරන්ට් එක ආයේ නැද්ද? නෑ පුතේ. Still no power. ක්ලාස් එක කරා නම් ඒක. Don't afraid, I'll increase this backup system. මම මේකේ තව storage වැඩි කරන්නම්. එතකොට අපිට domestic electricity ඕනෙම නෑ. Oh, වහින දවස්වලට? Okay, what happens in rainy days? Sunlight නෑනේ. Okay, then I'll use a charge system. දවල්ට කරන්ට් එක තියෙනවනේ ඒකෙන් මම charge කරගන්නවා. Nice method, no? සේජ තව ක්‍රමයක් කියන්නකෝ කරන්ට් එකක් නැතුව ගියොත් මොකද කරන්නේ මම? Okay, let's attach a food cycle dynamo, then I can okay, I can rotate it by using the foods. Then you can- yes. Sir, battery එක connect කරලා connection වලට hotspot පාවිච්චි කරොත් A connection to the hotspot. Yes, පුතා මේ power bank එකකින් ඔයාලගේ තියෙන SLT router එකක් වුණත් දවස් දෙකක් වැඩ කරන්න හදන්න පුළුවන්. ඒකට යන්නේ රුපියල් 350යි. Okay, that's 350 rupees. How to do so? Your power bank පුතාලේ power bank තියෙනව නේද ගෙවල් වල? ඔය mobile phone charge කරන power bank USB. Yes, Yes, there's sir. a little inverter circuit in එකක් ඇති මම පෙන්නන්න ඔයාලට. ළඟදිත් මම දැක්ක යාව is this one. Can you see this kit? So very little one. මෙයාට පුළුවන් මෙයා step up converter එකක්. මෙයාට 5 volt දුන්නාම පුතා අනිත් පැත්තෙන් 12 volt එනවා. හරි? So it can be used to operate your routers 12 volt. 9 volt දුන්නොත් නෑ අපි යාට දෙන්න ඕනේ 5 volt. ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද mobile phone charge කරන්නේ පුතා power bank එකේ 5 volt නේ ඉන්නේ. ඔව් සර් 5 volt is converted into 12 volt. Yes, a kind of converter. ඒකේ process එක වලට තාම තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි දෙනවා router එකට. So we take this line, okay, by USB cable and you connect that to that converter. මම ඔයාලට පෙන්නපු එක. හරි? Then it is given to router, so you have to connect a router 12 volt jack, so then you can work it. ඔයාලට පුළුවන් router එක 2 days. shock නේ. මොකද capacity එක මෙයාගේ සාමාන්‍යයෙන් 20000 milliampere hour එකක්වත් ඕනේ. 10000 එකකින් නම් දවසක් විතර වැඩ කළා. Okay. So we have to go for that alternating power sources. ලංකාවේ කරන්න නැතුව ගියොත් නේ. Okay, now I think you have taken down both parts. පුතේ upper lower දෙකම ලියලා ඉවරයි නේ? Did you take down this? ඔව් සර් අපේ part Upper part is clear? මෙයා දින්න එපා. Okay. So I'll tell you how to make it. Okay, sir, I done my work. Good. 1 minute, please, sir. Okay.
Finish, sir. Okay. Okay, sir. Good. Okay, now I'm going to erase this both. Yes, storage in foods in taproot as well as lateral roots. Now it's clear for you. Yes, next we are going to study another special type of root adapted to perform a different function. So that's roots with root nodules to store or fix atmospheric nitrogen. The second type of root, okay, that's roots adapted for the fixation of atmospheric nitrogen. Okay, there are some plants like mimosa and Leguminaceae family plants. Sir, can I write? No. First, look at this. Okay, sir. I think this very familiar to you. Making kattak anila නැත්තම් වැඩක් නෑ පුතා. මොකද්ද මේ? So that's a mimosa plant. Nikumba. Nidikumba. Yes, sir. Sir, Yes. sir, I have get stung by it 5 times. What's the reason? I think network issue. Sir, I experienced it. Sir, Oh, uh, not stuck. in our You home told we that you have are mimosa stung with plants. this, no? 5 times you are stung. I heard it as you are 5 times stuck. So one day I fall into the mimosa plant. Fall into Say you are mimosa plant. born Or the into a mimosa mimosa plant. plant. So that's such a Immediately nice injured. experience. මේ නිදිකුම්භ ගහකුට වැටුණා. හරි? හිල් ගොඩාක් හැදින්නේ. Okay, now Sir, look at this. sir, there are so many things. Okay, so that's sting. Okay, good. So you can see in this root system, there's root nodules like this. You can see these root nodules. In the root nodules can be seen. Moola getiti, root nodules. So they are known as what? Root nodules. Oh, I forget to explain how to produce oxygen. පුතේ කෙවරේද oxygen හදන්නේ කොහොමද කියලා? ඇත්තටම හදන විදිහ තියෙන්නේ grade 12 වල. මොකද මේකේ තියෙනවා පුතා dark reaction අඳුරු ප්‍රතික්‍රියාව සහ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව කියලා දෙකක් photosynthesis වල. හරි ඉතින් ඉච්චර complex දේවල් බෑ. නමුත් මම ඔයාලට කියන්න. So in this sorry මම මේක ඉක්මනට කරලා දාන්න. So what are the factors required for photosynthesis? Carbon dioxide, you know the symbol, no? මේක හැමෝම දන්නවනේ CO2. Water, what's the symbol for water පුතා කියන්නේ? H2O. Very good. H2O. That's H2O. Okay. Yes. What are the other factors? Sunlight. Yes. Next. Without a pigment, it cannot be absorbed. The energy of sunlight is absorbed by the pigment chlorophyll. Chlorophyll pigment ornament. So what's the main product? Glucose. That's glucose. පුතේ glucose වල formula එක ඔයාලා අහදන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මතක තියාගන්න හරිය ලේසි. 6 carbon
like carbon dioxide, 6 carbon. Next, hydrogen. That's 12. 12 hydrogen. How many oxygen atoms? 6. 6. Right? Then මේ වීඩියෝ එකෙන් බැලුවොත් එහෙම කවුරු හරි මට බනිනවා බැනිල්ලක්. So they will blame me why? මේ චූටි ළමයිට අර ඉන්න අමාරුව උගන්වනවනේ. Okay, tell me the formula of glucose. C6 C6H12O6. 12. Oh, very good. ඒ කියන්නේ ඕක බැරි 11 වසරේ යද්දී. Okay. C6H12O6, so that's glucose. I put that here. Tell with me, C6H12O6. That's the main product. මේක වෙද්දිම පුතා තවත් oxygen molecule 6ක් byproduct අතුරු නිෂ්පාදනයක් as a byproduct අතුරු ඵලයක් විදිහට පිට වෙනවා. So one glucose molecule, when one glucose is produced, 6 oxygen molecules are produced, and we have to spend 6 carbon dioxide, 6 H2O. බලන්න කොච්චර ලේසිද? glucose ඇරුණාම අනිත් ඔක්කොම 6 ගානේ දාන්න ඕනේ. easy no? දැන් මම මේක මකලා ආයෙ ලියන්නම් ඔයාලා මට කියනවද කොහොමද? මතකද දැන්? මතක තියාගන්න. Okay, keep them in your mind. 6 CO2, 6 H2O, sunlight, chlorophyll, 6 H12O6 glucose, and byproduct oxygen 6 O2 on the macua. Right? Then on the mata. I don't remember. Now you have to tell me. What's here? 6 CO2. 6 CO2. Good. Plus CO2 plus H2O, sunlight plus CH, Light. chlorophyll, CO2 chlorophyll. C6H12O6 H12O6 O6 plus 6 plus O2. 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 My good. grade level 9 ලක්කලා හිටියනම් එහෙම බය වෙනවා ඔයාලට. හරි? එයාලට මතක නැහැ. මේ right, good. Okay. So I'm proud of you. මට ඔයාලා ගැන හරියම proud. එහෙනම් පුතේ oxygen හැදෙන්නේ by product එකක් විදිහට, right? මේක ඇතුලේ තියෙන chemical Okay, reaction ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා ආසනම් මම දවසක් දාගෙන කියලා දෙන්න. But that's not මට teachers like ගහ is calling me. Okay, that's podi unta කියලා දෙන්නේ. Okay, now root nodules. Okay, what's the importance of this root nodule? So inside this root nodule, there's a special bacteria. Okay, a bacteria lives in root nodules. එයාට නම් දෙකක් කියනවා. That special bacteria lives in this root nodule, has special ability of converting atmospheric nitrogen into nitrates. So that's a form of absorption. සාමාන්‍යයෙන් පුතා අපේ atmosphere එකේ වැඩිපුරම තියෙන gas එක මොකද්ද? In our atmosphere. So this Carbon is our dioxide. Earth. Hydrogen. Atmosphere එකේ oxygen තියෙන්නේ ඔක්කොම 100යි නා. If total air is 100%, so oxygen O2, that's around 20%. Oxygen 20%. Yes, carbon dioxide 0.01%. 0.003. 0.03. Okay, and 0.02. So that's 0.03, 0.04. Sorry. මේ විදිහට වෙනස් වෙන පොඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන 100%ක්වත් නැහැ. And majority is what? 78% තියෙනවා පුතේ. කවුද? Nitrogen. Nitrogen. But the problem it cannot be absorbed by green plants. අපේ body එකේ මේ කෙස් ගහක් හදන්නත් even making this hair, a single hair, we require nitrogen. Okay, for the growth of plants it require nitrogen. Nitrogen නැත්නම් plant body එකක් නැහැ. Okay, so the main protein chemical biochemical reaction plants වල ඇතුලේ සිද්ධ වෙන කිසිම එකක් වෙන්නේ නැහැ. No photosynthesis,
no cellular respiration මුකුත් වෙන්නේ nitrogen නැත්නම්. So nitrogen is එතකොට very අපිත් important. අපිත් නෑ. මුකුත් නෑ. හරි? සත්තු නෑ. ඒකනේ farmersලා මේ දවස්වල කෑගන්නේ we need nitrogen. nitrogen දියව කික කෑගන්නේ fertilizer ඉල්ල. So that's the reason. ඉතින් පුතා මේ atmosphere එකේ මෙච්චර තිබිලත් ඇයි ගන්න බැරි? There's no mechanism to absorb this nitrogen by green plants. So, but that ability, okay. සර් සිදු පාට වුණා. වැඩ සුදු වෙලා තින්නේ. දැන් හරිද? දැන් හරි සර්. So this camera is adapted to low light now. When that's huge light comes, it becomes whitish. Okay, so that's overexposing. Bacteria lives in root nodules. මොකක්ද එයාගේ special ability? It has a special ability. එයාගේ නම කියලා ඉන්න බෑ. A bacteria lives in root nodules. So what's that? You can tell it as root nodule bacteria, or you can tell it rhizobium bacteria. පුතාලට කියන්න පුළුවන් නම් දෙකක්. එකක් තමයි rhizobium. The other one root nodule bacteria. Okay, let's use that rhizobium bacteria. Rhizo means root. Rhizobium bacteria. So what is special ability? Yes, we write it. Rhizobium bacteria can fix it can fix atmospheric nitrogen. Rhizobium bacteria can fix atmospheric nitrogen කියන පුතේ මම into them. එතකොට මේ so you can see this mimosa plant is very cunning. මේ mimosa plant එක හරි කපටිනේ. What it does? So mimosa plant gives accommodation. Yeah, rooms දීලා තිනවා කාටද? For rhizobium bacteria. එතකොට එයාගේ මාසික ගාස්තුව හරි ඒ ගෙදර ඉන්නවට rhizobium bacteria මොකද කියන්නේ? Okay, thank you mimosa plant. I'll give you nitrogen. හරි කාමට ඉන්න දෙනවනේ මම ඔයාලට nitrogen දෙන්න. So that's how it happens here. Okay, what are the examples for other plants? Example. Puta, this is a small mimosa. This mimosa pudica. Nagina mimosa pudica. Me our ලංකාවට ආවා බැකෝ මැෂින් අස්සේ seeds ඇවිල්ලා එන්න ලොකු mimosa plant එකක්. So that's a very huge one. Yeah, invasive plant එකක්. ආක්‍රමණශීලී plant එකක්. පුතේ එයාගේ නම giant mimosa. හරි? මලක් සෑහෙන ලොකුයි. හරි? චූටි mimosa එකේම ලොකු එක්කෙනා. අපිට නගින්නත් පුළුවන් ඒ ගහේ. දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen that giant mimosa? එයාගේ නම පුතා mimosa Yes, sir. pigra. Mimosa pigra. මම ලියන්නම් නම් හරි. So this is mimosa pudica. ගෑනු ළමයි දාන්න නම් mimosa pudica. Yes sir. Mimosa. සර් ඒකට ටැප් රූට් එක නැද්ද? තියෙනවා taproot. That's taproot. Okay. Mimosa pudica. මෙයා පුතේ scientific name එකක් දෙකටම යටින් ඉරියන් ඉන්න. Okay, next one. Mimosa pigra. ලොකු එක්කෙනා. Example, I write that mimosa pudica. මේ පළවෙනි අකුර විතරයි capital අනිත් ඔක්කොම simple වෙන්න ඕනේ, right? Mimosa pudica. Giant one. Yes, සෑර නමක් තියෙනවා. Mimosa pigra. pigra. පුතා මේ මට figura or pigra. Yes, that's P. හරි පොඩ්ඩක් search කරලා බලමු. පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න මට yes, that's P තමයි. Right? Another one, Sesbenia. කතුරු මුරුංගා. පොතේ තියෙන්නේ කතුරු මුරුංගා කියලාමයි. කතුරු මුරුංගා. දිගයිනේ. Another one, all the beans. බෝංචි වර්ග. අර
පියාපත් තියෙන බෝංචි මොනවද? සුද්දෝ කියන්නේ තටු හයි කරපු බෝංචි. මොනවද? Wim beans. Tambala, Wim beans. Okay, Wim beans. Okay, let's write examples. That beans and Wim beans. In your textbook also it has been given. Beans, winged beans. මේගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ plant family එකට අපි කියනවා Leguminosae family. Leguminous family. Okay. It will not be appeared in exams. Doesn't matter. අපි මේ ඔක්කොම විභාගයට නෙවෙයි නෙමෙයිනේ පාඩම් කළේනේ. So keep that in your mind. So that family is Leguminosae. My God. Time is past, no? So that's 6:12. පරාදේ සර් දැනගත්තේ. තව ටිකෙන් උගන්නනවා වේනේ. Okay, 6:30 I have another class. කමක් නැහැ අපි පැය කාලක් විතර ලොස් වුණානේ. It's covered now. Okay, පුතා අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තද හුඟක් දේවල්? Do you think that's valuable? Yes, there are some students left because of other classes. I think that's the reason. So now you can climb this. පුතාට පුළුවන් මේක පාඩම් කරන්න. So where's our newcomer? I think yes, is there. පුතා, could you understand today's lesson? Yes, sir. Okay, nice to hear that. So you can share my videos. It doesn't matter. මගේ video යාළුවන්ට share කරන්න. share කරලා යාළුවෝ ටික අපේ family එකට එකතු කරගමු. Okay? So if that must be so. So thank you so much for the participation. Have a nice night. Tevan Sarnai. God bless. Thank you, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye, sir. Okay. Thank you. Go on. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless you. Okay. Welcome. God bless.